Okay guys, so good afternoon grade 12. Again, late na naman tayo. So, bilisan na natin kasi mahaba tong topic nyo ngayon sa P6. But, hindi naman siya ganun kahirap. Okay? So, sabi dito, ang pag-aaralan natin ngayon ay electrostatic forces, electric field, and electric flux. So, sa P6 nyo ngayon talagang puro ganyan yung topic. Puro electricity. Okay? The act of repelling implies pushing, and the act of attracting suggested pulling. So, you know that a push or pull pertains to force. Then you can then say the electric charges exert a force on each other as they interact. Of course, nag-exert ng puwersa yung mga certain na bagay kapag nag-a-attract sila or nagre-repel kapag nagpo-push sila and nagpo-pull. Electrostatic force, sabi dyan, this attraction and repulsion between electric charges come from the force known as electrostatic force. So, yan, may formula na binigay. And this equation, ayan, may constant value yung K. Ano yung constant value ng K? 8.9 times 10 raised to 9. Ano yung unit? Newton, meter squared, tsaka coulomb squared. Okay, so dapat, yun yung gagamitin mong unit. Ayun, Coulomb's law yung tawag. Ito yung formula ng electrostatic force. Mamaya may given naman yan for sure. Coulomb's law can be seen in variation of Newton's law of universal gravitation. While Newton's law governs the gravitational force between two bodies, Coulomb's law quantifies the electrostatic force between two charges and inversely proportional to the square of distance between two charges. So, pinapaliwanag lang naman yung Coulomb's law. Dito tayo. Tabingi dyan eh. Dito tayo sa tuwid. Ayan. Ito naman yung kanina pala eh. Ayan. Determining the direction of electrical force vector. So, force of B on A, force of A on B. So, nag-ano lang sila, nagbabanggaan lang sila. 'Di ba? Force of C, ito naman nagre-repel. Isa nag-attract, yung isa nagre-repel. Ito na yung electrostatic force. Sabi dito, what is the electrostatic force of attraction between negative 6.0 times 10 raised to negative 6 coulomb charge and a 4.0 times 10 raised to negative coulomb charge. So, nasan yan? Ito. Tama. Next, ano yung nasa formula natin kanina? Ayun no? Value ng K. Ito yung dalawang coulomb, value ng K. Okay? Ano yung value ng K? Constant value, ayan. Ano yung R? Yun yung distance or yung radius, 3 meters. So, pag kinumpute mo yan, 0.02 Newton. Try nga natin. .99 times 10 raised to 9 times negative 6 times 10 raised to raised to negative 6 times 4 times 10 raised to negative 6 equals divided by 9 0.24 ay tama 0.02. Okay, ano yung unit niya? Dahil force siya, ano yung unit niya? Newton. Okay, o, ito naman, two identical charge 1 peso coin is 1.5 meter apart. Identical charges, ibig sabihin parehas lang sila ng value. Yung dalawang column kanina, parehas lang sila ng value. So, anong mangyayari dyan? Given ito, tsaka ito, ang hinahanap, etong dalawa. Okay? Dahil identical sila, pwede mo silang makompute kasi parehas lang naman sila ng value eh. Mahirap dyan pag magkaiba ng value. So, inan na lang yan eh. Ayan
1.5 meter apart. What is the charge of blah blah blah? Force daw ay 2 Newton. Eh di 2 Newton is equals to 8.99 times 10 raised to 9 times yung dalawang yung dalawang Q. 'Di ba? All over 1.5 squared. O ano gagawin mo? Eh di multiply both sides dun sa reciprocal. 1.5 squared 8.99 times 10 raised to 9 para ma-cancel. Cancel. Sa kabila ganun rin. 1.5 squared all over 8.99 times 10 raised to 9. Try natin. 1.5 squared times 2 divided by 8.99 divided by 10 raised to 9 squared. Tama ba? 500 eh. Sir, ba't yan 500? Saglit ah. Isa-isahin lang natin. Divided by 10 raised to 9. Each coin divided by 2. Ba't ganun? May mali tayong nasolve. 2 Newton. In square root. Ba't naman in square root? Dali lang ah. Sa bagay, oo. Kasi ito, Q and Q. Tama. Kaya pag pinag-multiply mo sila, Q squared. 'Di ba? Pag pinag-multiply mo sila, Q squared. Kaya in square root. I'm sorry. So, ito, hindi siya square root dapat to. Square root answer. Mali na. Saglit. Ulitin natin. 1.5 squared times 2 divided by 8.99 divided by 10 raised to 9 equals square root answer. O yan, 0.002. Raised to 5 kasi, ayun o, 4 na 0 tapos 2. Tama na tayo. Okay? So, eto, sasagutan. Okay? Sasagutan yan. Superposition principle, ano tayo sinabi dyan? Recall your previous physics class that the resultant force. Ito yung yung resultant vector. Sum of all the forces acting on a body. This means if you have two or more forces applied on the body will experience net effect all the forces applied. Ano daw tawag doon? Superposition. O yan, kagaya na ito. Okay? Try natin ha. Consider the following 3 points. Charges arranged along x-axis. Saan yung x-axis? Ito. Q1. Sorry, hindi pala yan. Ito pala. Ayan. Q1 is a charge of negative 8 micro. Micro nga ba to? Micro. Micro coulomb. Yung isa naman, 3, positive. Isa naman, negative 4. Okay? Ito yung nasa origin. Yung isa, 3 meters. Try natin. Ano ko computein dyan? What is the overall force experienced by Q2? Okay? So, kukumputin mo siya ng dalawang beses. Di ba dalawang force lagi kinukompute natin? So, kukumputin mo siya dito. So, kukumputin mo siya dito. So, ito na yung isa. 8.99 negative 8, 10. Ayan. Yung micro pala, ayan ha. Etong symbol na to, ibig sabihin yan, 10 raised to negative 6.
Yung isa naman, kinumpute dun sa origin. Ito oh. Tama. Divided by, gano'y layo nila sa isa't isa? 3 meters. Ang sumagot? 0.02 Newton. Ito naman, between Q2 and Q3. Si 3, eto siya. Si 4, eto siya. 3 meters apart din sila. Ano sagot? Ganun rin. 8 times 3. 8 times 3, 24. Ba't ganun no? Parehas lang. Try nga natin isolve. Baka mali naman tong libro. 8.99 times 10 raised to 9 times 8 times 3 times 10 raised to negative 12. Ganun. Ay, hindi. May divide pa pala. Divided by 9. Ayan, 0.023. Tama siya. Isa naman, 8.99 times 10 raised to 9. And then, times 3 times 4 times 10 raised. Bakit negative 12 nilalagay mo? Sir, kasi pinagsama ko na yung dalawang negative 6 para mabilis sa calculus. Ubot ito iba. Times 3 times 4 divided by 9. Oh, iba magkaiba sila ng sagot ah. Ito kasi dapat times. Hindi ka sir eh. 8.99 times 10 raised to 9 times 3 times 4 times 10 raised to negative 12. O yun na, 0.1 lang to divided by 9. Ayun na, 0.01 lang. Diba? Malabo eh, kasi hindi naman pwedeng mag-equal yan dahil magkaiba naman yung ano, diba? So at least na-check natin. So, ano yung ano niya, magiging value niya? Yung isa negative, okay, yung isa positive. Bakit ganun sir? Kasi yung isa papunta dito, yung isa papunta dito. Naintindihan nyo? Okay, kaya ano lang siya, equal lang. Kaso nga lang, doon sa na-compute natin, hindi naman talaga siya, ano eh, hindi naman talaga siya equal. Diba? So, eto, 3 points are arranged along y-axis in a vacuum. Topmost bearing is negative 4, middle is positive 3, bottom is negative 7. So nakikita na naman natin, no? Negative 4 sa taas, 3 sa baba, and negative 7 sa baba. What is the magnitude of direction at blah 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 middle charge? O kagaya lang nung kanina, kukumputin mo dito, so kukumputin mo rin dito. Dahil lang ah. Tawag dito. So ayan, top tsaka middle. Kaso nga lang, wala silang sinabing distansya. May sinabi pa. Tensya na makakita ko ng makakita ko ng kwarto. Tao na sa baba. Ayan, walang distance na binigay. Pero, tignan natin ha. So, 8.99. Ito si 4. Ito naman si 3. So, nakuha yung 0.2. Diba?
along y-axis. Wala namang sinabi. Diba? Ito naman, ganun rin. Si 3, tsaka si 7. Okay. Ito, ayan, kagaya nito, magkaiba yung lalabas. Isang 2.7, tsaka isang negative 8.4. So, ano mangyayari dyan? Tawag dito, pag maminusin mo lang talaga, ayan o, 2.7, negative 8.4. Ano nangyari? Negative 5.7. Ito, sir, bakit ito negative? Kasi pababa siya. Diba? Ganun naman tayo lagi. Along y-axis tayo eh. Diba? So yung pababa, yun yung negative. Diba? So basic pa yan kasi isang direction lang. Diba? So much for that. So eto, sasagutan ba to? Yes. Okay? Masagutan yan. Masagutan. Kaya yan. Electric field and its representation. Ano ba yung sinasabing electric field na yan? The area of or field around a charge where electrostatics force can be experienced. Napag-aralan na to nung grade magnetic field pala yon, di ba? Electric field naman, ito yung area na nararamdaman yung electricity. Di ba? Test charge is a single charge whose behavior is measured or determined based on the presence of external factors or stimuli. Okay? Parang ito yung kanina ha. Ito yun ah. Ay hindi, iba. So, source charge naman to. Diba? The equation of electric field here shows the relationship with electrostatic force. So, paano naman daw siya? 8.99 yung column, tapos yung distance. Parehas lang naman eh. Naging isa lang yung column. Diba? Ayun oh. Kaya iba yung ano niya. Iba yung dito naman, iniba lang yung distansya. Ayun oh. 5.02 rin, iniba lang yung distansya. Diba? Ganun pa rin, napakadali lang. Diba? Basic na basic lang. Charge of 3. Ito. A charge of 3 and an electrostatic force of okay. Ito naman, ano yung nangyari dito? Ang electrostatic force ay 6.0. Okay. Dinivide lang. Okay? Kasi electrostatic force divided by yung column. Ayan oh. Kaya Newton over column. Tingnan nyo to, Newton over column din. Diba? Ano ibig sabihin nun? Dinidivide lang. Okay, ganun lang siya ka-basic. Diba? Meter square daw. Nga, cancel to. Cancel tong isa. Newton over column na yung mangyayari. Tama. Dinidivide lang class. Ganun lang. Diba? Ito kasi, source charge yung hinahanap. Ayan o. Pag source charge, kailangan pa neto. Tama. Kapag hindi na, ayun o, eto lang, i-divide lang. Ito nga, tingnan natin. Ito, electrostatic force to eh. Ito yung ginawa natin kanina eh. Diba? Ayan o, electrostatic force. Maging mag-take note kayo doon kung ano yung hinahanap. Diba? Kagaya yan, electrostatic force. Yun yung kanina. Tignan nyo itong book, naghahalo-halo na. Diba? So, ito naman, ano hinahanap dito? Compute for the force per column. Ito yan, force per column. Ayan o, Newton per column. Force per column. Sasagutan ba yan? Yes. Electric field, electric lines. Para lang din to yung magnetic field.
'Di ba? So, drawing lang nila, symbolize lang nila yung flow ng electricity sa isang area. 'Di ba? Ayan o, parang magnetic. Ganyan din yung nasa book nyo ng grade 10 eh. Yung mga magnetic field. So, eto, sasagutan. Draw electric lines for the following charges. So, kagaya lang yan. Ayun o. Positive tsaka negative. Eto nga lang, eto kasi, magre-repel. 'Di ba? Maghihiwalay. Ito rin maghihiwalay kasi parehas ng charge eh. Hindi kagaya nito oh. Magkaiba sila ng charge, 'di ba? Kaya nagduduktong sila. 'Di ba? Nagduduktong sila. Positive to negative. Ngayon, pag magkaiba ng charge, 'yun, iba na ng iba na ng. So eto mangyayari, ayan yung i-drawing nyo. Ayun oh, puro palabas. 'Di ba? Kasi positive. So ayan, puro palabas 'yan. Ito puro paloob. Ito magko-connect sila. Ito hindi, puro palabas. Ito magko-connect. Ewan ko lang dito. Ito magko-connect. Ewan lang natin dito kung magko-connect sila dito. 'Di ba? So sasagutan 'yan. Electric flux. So ang daming ko-computein ngayon. Kaya pang 2 week talaga 'to. So tingnan natin ha. What is the electric flux of the following sets of variables? Newton per coulomb, area, and degree. So, paano raw siya nako-compute? Pag mo-multiplyin mo lang lahat. 'Di ba? So, 9.5 times 10 raised to 13 times 1.6 times 10 raised to negative 5 cos 75. Ano raw sagot? 3.93 times 10 raised to 8. Ano naman yan? Electric flux. Sir, ano ba electric flux na yan? Sabi dito, electric field is represented by arrows to indicate the flow of the movement. Parang yung kanina. From a positive charge to a negative charge. This flow of an electric field through a given area is measurable in electric flux. So, mini-measure daw yung flow ng electric field. Okay, gamit ng electric flux. So, madali lang. Multiply lang ng i-multiply. Diba? Ito, sasagutan ba to? Yes. Ito hindi to ano to lesson to sagutan mo. Gauss law states that electric flux to any closed surface is equal to the net inside the surface divided the permittivity of the free space. So may law na naman na bago. Ganun naman talaga eh. Equal naman talaga lahat ng energy, kahit ano namang energy yan. 'Di ba? Nagta-transform lang 'yan. 'Di ba? Na lang, parang nasa-subside lang, na elevate lang, pero nandun pa rin yung energy. Hindi mawawala, nor created nor destroyed. Ito hindi sasagutan, ha? Ito hindi. Ito yung kanina, electrostatic force. Inulit lang. Electrostatic force yan eh, oh. Diba? Centripetal force. Okay? Pero hindi na. Ito, hindi na sasagutan. Electrical breakdown of air. Ano to yung mga electrical breakdown of air is responsible for formation of lightning and presence of other electrical charges in the atmosphere. Opo, may ganito pa rin pala. Two identical balls, each with 10 gram carry identical charges are suspended by thread at equal lengths. The figures show. Ako po, may ganito pa pala. Tayo dito. Kilogram. Ito rin yung Ito rin yung topic natin nung Ito rin yung topic natin ng dati sa vector. Hindi na muna sasagutan yan.
Ito mga application na lang to eh. Ayan, ang inkjet printer are also use principle of electrostatic to work. An inkjet printer charges an ink uses principle of electrostatic repulsion to propel the charged ink toward the paper or material to be printed. The computer where the file is to be printed provides the codes for the head of the printer and ensure precise repulsion of charged ink particulates. Okay? Yun lang. Sinabi ko yung mga sasagutan sa hindi. So, na-discuss naman lahat ng pinapasagutan ko. Okay? Kaya sinabi ko rin naman sa inyo last time. Diba? Iba yung Chem 2, iba yung P6 2 ngayon, ha? Ang ano lang, mag-focus sa capstone project. Madali yung Chem at P6 nyo kung tutusin. Kaya mag-focus sa capstone project. Okay? Yun lang. Maraming salamat grade 12. Pasensya na. And God bless.